Inatoka kwa nani? Zikuje na boundaries. Inatoka kwa nani? Wachani kucompliment mabwana za watu. Umesikia? There was this date is on a Friday, tunatoka mosque. So there's a guy anatembea mbele yangu. Mimi niko nyuma tu natembea pole pole. So dem mwingine amekuja tu ambaye assalamu alaykum wa alaykum salam, uko smart. At yes, courtesy of my wife. Yeah. Well, miss sioni shida, like you're actually giving your wife your compliment pia ilikuja tu na mambo yake, or maybe in a tone. No, mimi I'm looking at it. Ona, nimekuambia tu uko smart. Niambie Sema tu asante, your story ishe. Why are you complicating things? Sina nasema labda kuna venye alikuwa na relate na wewe. Kuna venye labda alikuwa na relate na wewe. Na kila mtu. Why should I compliment you? Kwambia ya Hadija leo unakaa smart. And then instead of telling me thank you, unaniambia sema tu nataka nikununulie nini? Where is that coming from, Mariam? From the compliment I'm giving you. There's a possibility need you every time you compliment them, you always want something in return. Kuna saa zenye tu unataka nimedress hivi, kuna mtu unataka ni compliment. Alafu akose kukuona. Sisi watu 50 watu watakucompliment. Your account. Your high count. As he count. And you'll keep showing up at that place. Or in front of that person. In front of that person. Utazungukaga tu hivi. Just kidogo, hebu pull back kidogo. Nyinyi sayo hamjui. Hamjui. Zura, I like your glasses. Thank you so much, lakini ziko na crack hapa juu. Zura, kwani ni lazima uchome? Si useme tu asante, aibu zako JK. Sema crack, Mariam. Like you can literally see it from where you're sitting. Hajaona, ameona the beauty of the glasses. Just speak the compliment. This is now like you're deflecting away from receiving the compliment, and instead of you actually accepting them. Umeambiwa glasses zako ni smart, ringa nazo mama. Yeah. Hello everyone, welcome to Haful. My name is Uhramula. I'm Khadija. I'm Mariam. Na leo tunazungumzia, why do people struggle? 1, to give compliments, and 2, to accept the compliments. Kwanza sisi Kenyans. I think it's just it's an African thing. Is it an African thing? No, sisi wa Kenya it's a societal thing. Tusibebe generation mzima. Sisi wa Kenya yetu ni VIP. Imagine umetokea tu huko hivyo umeng'ara alafu unasikia tu umetoka date wapi? Leo umeamua kwa kunywa. Yani mtu ezika tu vizuri, amke vizuri, angare and all that, except that it's iko something iko underlying. Ama umeng'ara tu unasikia leo umeamua kuwavuruta mpaka na straw. Yani mtu ametokea huko hivyo ameng'ara, badala kumwambia mashallah Mariam, thank you, badala kumwambia mtu umeng'ara ati we Hadija leo umeamua kunywa mpaka na straw. Yani it's a way ya kukwambia unakaa smart, lakini I can't tell you directly unakaa smart naifanya inakaa humorous. No, actually teasing. Yes, so it's going both ways. Us being able to be in a position to receive compliments and actually giving it out. Like I can't just straight away just give you compliment venye uko. Kuna some people who just sugarcoat it, and some people will actually not receive it like in a whole package wise, like itakuwa tu zile what I receive, but they'll just put what I wanasemanga, they'll put a door on it. They'll just make it feel uncomfortable. Yes, I think maybe compliment umenipea, but I think huyu ameni compliment, lakini it is tabia yake, lazima kuna kitu anataka. I think we do that maybe kwa sababu like we've been raised in maybe we come from backgrounds ambapo we upload, like being humble and down to earth, and you're not supposed to be Africa. The way we were just brought up, like wewe tukishaanza kumsifu sana, ataanza kuwa na hiyo kiburi, ataanza kuwa na hiyo pride. Let me ask you a question. Why should I compliment you? Kwambia Hadija leo unakaa smart. And then instead of telling me thank you, unaniambia sema tu nataka nikununulie nini? No, nasema I think where is that coming from, Mariam? From the compliment I'm giving you. There's a possibility need you every time you compliment them,
you always want something in something in return. return. No, nasema I think it's because maybe number one, it's the culture. Maybe it's the way it's our We've been bringing. brought up. It's the westernization towards us. Na nikasema it's an African thing. Maybe kuna venye ukoloni kidogo uzuri inaenda ikiisha. Hear me out. Okay. Labda inaenda ikiisha pole. You know, venye maybe growing up we were told maybe for you to actually receive a certain good that you want for yourself, you need to get something or you need to do something in return. Unaona? Mimi sema nikuje nikwambie uko na go smart, I would have done something in that place for me to actually receive that. You get Kenyan anajaribu kusema. Right now sasa maybe growing up imekuja peke kakita mizizi, so it's part of us. Unaona? That's another thing. And then the other thing is, how do you feel when I tell you that compliment? Ama mimi mwenyewe nikireceive that compliment, how does it make me feel? Maybe utakozeleza let me cut down on this, nikwe humble about it, and actually calm myself in a shell because tusha paint hii kukaa vibaya ama tusha paint hii kukaa vizuri, it's something actually really bad, and then kukaa vibaya ndo tumeglorify zile it's okay kukaa shida. It's okay kukua flawed, it's okay kukaa venye unataka that is very normal, but ukikuwa the opposite what are you up to? But let me ask you guys, like from everyone who's ever like given you a compliment, maybe out of 10 compliments, do you think all these compliments like came from a good side, like a positive side, like, oh, Khadija, you look good, Mariam, you look good, and I mean, girl, I want the best for you? Zura, of course not. Of course, do you see where we are coming from now? That's why nasema. That's why then I'll struggle to accept your compliment. Yeah, I think we know our society. Mimi najua Zura akiniambia uko smart, it is genuine. Lakini Khadija akiniambia uko smart, usikie tu Maria macho yako ni mzuri leo, kesho yake umepata kadudo hapo. No. Khadija ananiambia Maria mko smart. Lakini haitaishia hapo. Lakini hiyo lipstick yenye umepaka hiyo haiendani na uso yako. Like whenever Khadija atani compliment, uko smart, yes, but lazima atafute makosa. So could that be a reason why maybe we struggle? No, me nasema I compliment. This whole thing about compliment, there's just a lot of things underlying. Sawa. Number one, kuna hiyo maybe your aspect ya, maybe you're trying to call out on someone, but because you don't want to just go directly to the point or hurt their feelings or seem to not be able to handle it in a well packaged way, so utatumia compliment. Iki kombe yako ni smart, but maybe ukipanguza tu hapa hizi stains kidogo itakuwa mzuri zaidi. You see? But is that a compliment really? Ndo nakwambia this whole compliment thing, there's just different loopholes to it. You can ni kukosolewa imekuwa packaged as a compliment. Yeah, hiyo venye umeiweka hiyo kukosolewa inani okay, sijui kama ni the whole thing, inaweza kuwa tunaweza attribute to just this specific one, because mimi naweza sema hii ku receive compliment, maybe part of it is also coming from a psychological maybe point of view. For example, as a person, maybe you're not used to receiving these compliments, you're not used to people are praising you, people saying something good about you, because you're used to being just on maybe survival mode throughout. Unaona sasa ni ile mtu akijaribu kusema something good about you, especially after you doing something nice ama you stepping out in a certain look, you're not used to that. Sasa kuna venye hiyo imposter syndrome imeisha kita mizizi, and you're like mimi I don't think naweza kuwa naka hivi venye mtu ananiambia, ama sidhani kama ati you've complimented me, I've done what exactly. Like, is that me? But why would you like sugarcoat something that's not good? Why tell me this cup is good and definitely kila mtu anaona ni mbaya? That's when nasema people use it in a sasa in kuna just genuine compliments, like they have told you your glasses do look nice, but ukakuja small sijui they are cracked. Why are you telling me the way your glasses are cracked? I didn't even ask you. Mtu asinione kijicho. So unaona ni another issue. Spiritual ama superstitious. And then I guess pia ni probably mimi sijazoea kuwa complimented. Sawa. Kwetu like before pate your compliment,
utakuwa umestruggle. Ama utakuwa na saa struggle zingine ama hata unakuta, haiko. whatever kitu nikifanya I'm being compared to somebody else. Ungefanya kama nani, it would have been better. Unajua nani anakuwaga better kushinda. So, like you're always being compared to somebody else. So hata wewe ukikuja uni compliment, unaona ni kama hey Mariam, hiyo kitu umefanya ni mzuri. I'm like, ni mimi kweli? Because deep down kwa akili yangu nimezoea umefanya, but nani would have done it better. Hata kama umefanya, you've given it your best, like deep down wewe unajua this is nimeipatia 100%. But mtu anakuja anaiangalia, for example maybe ni mzazi wako, and then anakuambia ni mzuri, yes, but your brother will have done better. So wewe at the back of your mind unajuaga tu my brother ndo anafaa kuwa complimented, yeye ndo anafanyaga better. So hata nikikuja huku hivi nje, maybe ni kazi nimekuja kufanya, whatever I'm doing like naipatia 100%, and maybe boss wangu ameona huyu anafanya kazi mzuri, and then he comes and compliments me, nitakuwa namshuku sana, because you're not used to receiving such, you're not used to receiving such compliments. Unaona sasa hiyo, kama for example, that's a good example, iko na an underlying issue yenye ni nini, childhood trauma yenye emanate from you actually not being appraised ama acknowledged ama appreciated for what you have done. Ama in the place of that unakuwa compared, which is a wrong thing. Sasa ndio nasema it has happened in so many African households. Unaona, in the sasa hata mtu akikuwa brought up in that way, utawai ona any essence ya compliment ya nini ya inaitwa je ku appreciate any compliment, because unataka causes so yana nisifu naja kutana na brother yangu. You see, yendo stylist kwa familia yetu. Yes, utakuwa tusikiza. I mean it's what like mimi na huyo brother yangu I'm far much better kumshinda brother yangu in so many ways, but my parents decided just to turn a blind eye on that. Na kwe the glory child. Huyu ndio trophy child. Everything sifa good zote mzuri. Yendo tunatumia ku mark list za watu vile wanakaa. And I think ama saa zingine unakuwa compared to your cousins. Okay. Ama mtoto wa jirani. Kuna I don't know, tutabia twingine tuto unashangaa tumetoka wapi. You know, like maybe so hiyo mtu anafanya hii comparison yote, forgetting that people have different abilities, and we are given differently, and the fact that tuko na hizi tofauti in different areas makes us unique, you know. Mfano kama mtu maybe anasuffer from low self-esteem or easy issues zake, atajaribu kuziproject kwa mtu mwingine. Yes. Ndo utaona labda anajaribu kumask your compliment kwa a wrong thing, kwa sababu yeye mwenyewe hajiamini. Haoni kama kuna that capability ama capacity to actually own that. Yeah, na sasa anakuwa na wewe vile unavyokaa na wewe vile vinokaswa. Yeah, by the way, it brings me to another point. Yes. Yeah. Like, have you ever seen people who actually really accept whatever compliments they get and actually own it? Yeah. Like, oh, okay, my hijab, you like the color. I also like the color too, because I chose it myself. Liona nimeipenda. And people will be like, oh, okay, sawa. Unafeel kama compliment yako imekunywa maji. Umeget? Because you're used to nini compliment yako kureceiviwa na humility na humbleness. Zile za you look good. I thank you guys. Aki sawa, thank you. Hata wewe ndio kwanza umeniambia. Like it's like we're doing you a favor. I think your kitu ni kama it's like a disease in us. But you'll notice like those ones who like accept the compliments well, like, oh, I chose it because it complements with my skin tone, or it matches with my shoes. Utapata, these are people who are very self-aware, and they've actually done a lot of work on themselves. Na pia they have a positive self-esteem. Na utapata sasa yeye ku-accept yo inamuumiza huyu ambaye amepatiana. Wengine wanakuulizaga tu ni kuplug. Ndo sasa wa streets. Compliments. Mimi napenda by the color. Naweza kuplug. Yeah, hivyo story inaisha. Like to just cut the whole attention from you. Iende kwingine. Now iende to the plug. I think that's the other way again. Like umeniona, umeappreciate. Imekubamba. Wacha nikuplug. Ona. Unataka like you're removing that compliment kidogo unaishia na the plug. My friend, just receive the compliment as it is. But is that humility really? Okay, humility.
I think people define humility in different ways. But now in this scenario whereby I don't want to own this compliment mimi peke yangu, I'm like, girls, let's share it. But my see, hijab looks good, yours don't looks good as usiekele well. humility. Hapo So usiekele what do we call Wewe that? tu ndo kuna issues. ni wewe tu. Ni watu ndo, there's a way you can be humble about receiving compliments ama Kwa sababu have humility kuna mtu about mwingine pia receiving them. utamwambia unakaa smart na hiyo hijab. Niko na ingine home. Nikulete. Kwanza niko na colors zote. niko na auko niona na ile anaanza kuhesabia niko na hii and then niko na ingine ya maroon. Sasa unaona hiyo ni mtu mwenye sasa labda Sasa hautampatia compliment tena. Huyo sasa ni just sina nakwambia unaona hii the aspect ya compliment iko na different loopholes ama tuseme tu iko na different points of view yenye na diverge on. Oh my goodness. Na kuna Because mwingine nitakuja nikwambia DJ hijab yako ni smart. Hata nimevaa tu juu sikuwa na option. Hata inibambi. Hata nilichukua Kigikomba. Akwambia pale alichukua, mi hainibambi. Mwenye aliniletea sijui kala yake, sijui ni color blind ama ni nini. Nimeivaa tu juu sina option. Imagine. Wewe ninakubamba, huni venye inakaa. How ni wale watu seek validation? Girl, if you're looking good, accept it. Na tumesema tusikue humble ama tusikue nini? No, unaona, unaweza receive by being hivyo venye umesema. Number one, iko na aspects za showing off. Like look, you na show off, but you're not directly showing off. Zile niko na other whatever. Into the option. Aya, kuna hiyo ya inaitwa je showing off. Kuna hiyo sasa ya kutoa hiyo downplay hiyo compliment na kuishare na mtu mwingine. Plug. Nitakuplug. Haina shida. You see, kuna another one zile za oh my god, let me wacha nikusujudia hata like please walk over me, please, thank you for the compliment. Bring the flowers. I was waiting for a compliment for me to actually breathe. You see, I think kuna tu just different ways people receive and compliments. there are people you compliment them na wana scream like mtu anasikia raha. See, hiyo ndio validation ulikuwa nasema. Aka scream kwanza like wow, umeambia niko smart. Imagine you're the first person kunambia niko smart. Now Hadija and compliments. Mariam, which is the safe space? Which is the safe space? Assuming you guys complimented my glasses, so which is the safe space for me to say okay, I'm accepting the compliment now? No, ni wewe mwenyewe. You receiving compliment inafaa emanate from you doing work on yourself venye tu tumetoka kusema. Like for example, if you have any underlying issues, of course it show when maybe one of the ways ni through being given compliments. Maybe another way ni through someone else doing something for you. And you're like, huyu kwani akunotiria motive yoyote. Ama just someone doing a certain act of kindness towards you. Mimi ni kuje juu niko na maybe 2 bottles of water, I give you one. And you're like, ulikuwa unataka unipatiangi bottles of water leo for me guys. Unaona, like people I are also used feel to like that. ina depend your compliment imetoka kwa nani. The way nita receive compliment ya Hadija is not the same way nita receive compliment. Damn, okay. It's an example. No, bring it on. If my mom compliments me, I will take it different in the way my brother will compliment me. Okay. Unaona? Niko na friends when mtu akini compliment, I'll be like, hey. Because maybe unajua they mean it, theirs is genuine. Na kuna mtu mwenye akini compliment, nita raise issues. There are people who never compliment you, by the way. Kwanza ile siku unajua tu unakaa vile unajisikia alafu nakutana na Hadija nakwambia Zuhra leo umeamua kucheza kama wewe. Sasa basi kama ina depend na watu, ina depend pia na the kind of relation pia wewe uko nayo now. And then pia kuna saa zenye tu unataka nimedress hivi, kuna mtu nataka ni compliment alafu akose kukuona. Sisi watu 50 watu wataka compliment. Your account. Your high count. As it count. And you'll keep showing up at that place. Or in front of that person. In front of that person. Utazunguka tu hivi. Just kidogo, pull back kidogo. Nyinyi sayo hamjui. So I think it's also safe to say venye Mariam, like to just bag on that, like it ina depend na the kind of relation pia uko nayo. Maybe it's your birthday and there is this one person mwenye unajua huyu mtu asaugi kuniwisha happy birthday, and then kila mtu anakuwisha happy birthday and that particular person anasahau.
unashinda tu umetukasirikia Heartbreak. mchana mzima sisi hatujui reason unaona watu learn to deal na their emotions. Utatukasirikia hapa. Mimi nishakwambia happy birthday yangu asubuhi. That's on you. Sinisha accept. Kuna ya mwenye nangoja. Lakini kuna ya VIP. Me remember somebody called me. Mariam, kwani umesahau ni birthday yangu? Bro, mimi hata sikuwa nakumbuka, nilisahau. Mariam, usisahau birthday za wenyewe. I felt bad. Nilifeel to be bad. Hiyo inamaanisha kuna certain connection uko naye na huyu mtu. Labda kuna certain way the two of you mna relate. For example, sasa hizi mimi nikapatiwa compliment na maybe my sister. Aniambia, Khadija, by the hiyo nini yako leo nitakuwa zile za leo nimefanya ile kitu, nimefanya like kuna venye tu your sisters ama kuna wenye watu wenye they usually give you genuine compliments. Hata kama wataipackage in a very savage way. Utakwambia hizo glass ukitoka nje mimi sitembei na wewe. Hiyo ni compliment package in an indirect way. Zile za like your sisters ama like it's a way of telling you step out with all the glasses you look super nice. No, I'm giving you an example, Zura. I know I complimented your glasses tukianza. This is just me giving you an example. Ama ukivaa viatu zingine, they'll just give you one look. Just one look. Watakwambia hizo hata watakwambia utakozileza. Yo shajijazia. And then they exchange a certain talk na mtu mwingine na click. Sasa hata hapo utarudi tu kwa bedroom ama kwenye ulikuwa umeenda uchukue vitu vingine. Kukuomba kitu. Bas, unaona? You guys have suffered out here. No, it's true. Receiving compliments. No, for us to actually struggle with them. Kuna vitu tumezi-categorize. Genuine, savage, ya kutaka kitu, Zura. ya utile Zura akikuja yeye anataka kitu. Anakuja aje? Mariam akikuja hii ni genuine. Mtu fulani mwingine akikuja iko hivi na hivi. Au mmoja akikuja tu anataka tu kunifanya ni feel vizuri but ideally ama ushaona mtu mwenye ana compliment and you're like ya kukuhurumia. Na Jove, I know how I looked nikitoka kwa nyumba so please acha kunidanganya. Tusidanganyane. Ushaona venye our boss ana complimentigi hapa watu. Hiyo tutasoma siku nyingine. Nataka tufutwe kazi na ni compliment. Unaona anatucomplimentigi kila mtu accordingly. Sawa. Now you guys, have you ever maybe before you proceed, have you ever like maybe regretted complimenting someone because of how they reacted? Yes. Khadija, fungua roho. Hata siwezi fungua. Kwa sababu nikifungua it's a safe space. Maji yatamwagika. Ama ni maziwa ama ni maji? Maji yakimwagika hayazoleki. Ni bora imemwagika. Mimi siko ready kumwaga maji hayatazoleka. What happened? Sitaki kumwaga maji. There's a friend. But sitaki kumwaga maji in not your friend. Not mentioning my friend. There was a friend. Unaona hivyo sasa unajaribu kumsitiri and at the same time giving a good example. Okay. Okay, so there's this friend of mine. What question kwanza did you ask? Like, have you ever regretted complimenting someone juu vile wali react? So mimi I have like this friend of mine yake nilikuwa epitome of regrets. Okay. So there's this friend who actually went on and complimented someone else. That's okay. That someone else hawakuwa mezoeana that much. Unaona, like they were just maybe more of just acquaintances was than friends. Like were they complimenting a man or a woman? That's not that's the cherry on the cake. Cherry. So this friend of mine is just someone who usually just gives genuine compliments to people. Like ile tu kama wewe unakaa smart leo utaambia tu unakaa smart. Yeah. Hiyo si shida, si ndio? The thing is, okay, this friend of ours, she actually picked up her phone. Okay. She actually picked up her phone and called, not even texted. Courage nayo. Audacity nayo. And this is an acquaintance. Acquaintance. Yeah. That word. Ivo. Who is of the opposite gender. Damn.
hamjazoeana, you don't have any kind of relation, yenye utasema let me just compliment this but naona kwa njia and all that. Sijui kama mna get your weirdness. Akachukua hiyo simu and then she made the call and told this person, I liked the way you wore that suit. The suit you are wearing inakaa smart. What? Like you look good in it. Wow. What happened to Courage. complimenting strangers, guys? You can't Ngoja, compliment ngoja. a stranger by picking up a phone and calling them to tell them you look and hamjazoeana. You know what how happened? weird that is? She was in self-loathing period for a whole week. Almost a month. Wow. We tried talking her out of it. Tukamwambia it's okay, these things happen. Because huyu ni mtu mwenye hata hujaipigia simu. But tukachukua simu hiyo siku ukasema hello. Jo alikuwa anakaa smart. Alikuwa anakaa smart, ukamcompliment. Hakuna shida. But sasa that's the weird part. Like it's weird. Ama labda mimi ndo na act from a place of kufind compliment receiving and a big issue. When you mentioned about your friend, the lady friend who complimented the male acquaintance, like maybe is there maybe a difference, or when we compliment, like when a woman is complimenting another woman, or when a man is complimenting another man, vis-a-vis when a woman or a male is complimenting a person of the other gender? I think that's where our next point is going. Yes, gender. Me to you, lady to lady. You'll even feel good about yourself. Like Because before Zile pate za- a compliment from a girl. okay, but ina depend. Sasa tumetoka kusema ina depend ni nani wenye madam amesema, na ina come from what, like from what place. Like huyu anataka nini, huyu ni friendly ama ni genuine ama what kind of compliment is that, and inatoka from nani. But ukiona ina come from a guy ama tuseme ni the opposite gender, Tuanza kuwa na my friend maswali utahave kuikagua hapo. kwanza. What if it was Unless- just like once? Ni mara tu ya kwanza nimeona tu Mariam, mfano nimeingia tu kwa ofisi, I'm Abdallah for that day, and I'm like, hey Mariam, hijab yako inakaa smart. I know. Like should Mariam feel bad unasikia vile amejibu ati she knows. But if it was coming from a girl, how would you have responded? Thank you. You're like, Damn. because you're wearing something yenye that girl actually puts on, and she like utakozile wewe unajua, like you know. No, Hadija, umesikia vile Mariam amejibu tofauti. Ya kwanza yenye Abdallah amemwambia amesema I know I have a beautiful Thank hijab. you. Yenye msichana amemjibu amwambia thank you. Why the difference? Because maybe for this Abdallah we can't actually tell Intentions zake ni gani za kucompliment. Your number one and number two, what type of Abdallah is that Abdallah? Is it Abdallah brother? Is it Abdallah husband? Is it Abdallah acquaintance? Is it Abdallah brother in Islam? Wengine mtu anakucomplimentigi kutafuta kwanza nini conversation na wewe. Yes, conversation starter. Na unakaa smart, you say thank you. Ukishasema asante, wewe unaassume conversation imeishia hapo. Anaendelea, ulipai wapi? Nani So msichana yani ama mwanamume ama mwanamume? Me, it happened to me with a certain lady. That's okay, right? See the way you receive. Mimi it's okay. It's a girl, it's fine. If Huyo it's a lady hana mwenye malicious intentions. No, if it's a lady, It was a it's bag. genuine. Hiyo bag yako ni smart. Naweza ipiga picha. Hey. Ulibai wapi? Okay, inaenda. Mi gestopia tu hapo. Okay, uko na nice hijab, I'd like to know where you got it Unaona, from. that's why That's compliments genuine. are naweza ipiga picha. Sikujui unijui, nataka aje kupiga bagi yangu picha, upeleke wapi? You see, that's another. I think hii issue ya compliment. Kuna Hata- kawa the tumejiwekea. The giving Unajua, end Hadija, and the hata receiving angeniuliza- end, zote ziko na tu corruption tu kidogo chini Ungeniuliza yake. umebai wapi? Maybe alikuwa anataka the exact bag. Angeniuliza umebai wapi, nikwambia nimebai pahali fulani. Maybe But labda sasa alikuwa tuenda anataka the kuonyeshana exact aje. photo ndo ajue. Ni monkey bag. Ukienda kwa shop, How people struggling to take compliments. ukienda Adija, kama bag yako umebeba hii bag nimebai Luthuli Street shop number building fulani shop number fulani. Ukienda kwa hiyo shop bag nakwambia Ziko, kabisa uende ujiangalilie. utaona hizi bag wamezi hang pahali fulani.
maybe hakuna plug ingine nataka kumuuliza kama uko na hii bag. For example, kuna tote bags na ziko na different plugs huku nje. Yeah, so anataka sana. That thing pissed Mariam off. So it's different. For me, I think I would have just, okay, unataka picha ndio hiyo. Hivyo. Endo sasa ujipange. Like mimi napenda bag yangu haiku survive. Kwa serious. Nini ilifanyikia? Imepasuka. Sasa unataka kuwekelea bagi yako ya kupasuka kwa huyo msichana. It was new, very new. Ndio nimeibeba mara ya kwanza. So I've just said right now, compliment the giving side and the receiving side. Wako na shida. They both have issues. Lakini kwa nini wewe na wewe utake tu kupiga bagi ya mtu picha? No, in this day and age, Zura, for example, mimi niko na bag smart. Hasad is real. Naweza compliment. Wewe ukitoka kwa nyumba na kursi zako umesoma. Falak ikhlas umejikinga. Hizo zote unasahau umetoka na maraka yako. No, mimi unaona mtu kama mimi naweza taka kufunga all the loopholes na usikuje tena kunisumbua. Hi, how are you? Your bag is nice. Where did you get it from? Before tuanze kwenda back and forth, nitakwambia hey, bag ni nzuri, I got it from this plug. You want to take a photo? I am Alzan. Ndio usianze kuniuliza sijui kutrail my questions. Just from that day. Mtaki kucompliment? Kwanza story ya bag staki. Ati uko na bag smart, we koma. So tunyamaze tuna compliments zetu. Hakuna watu wa ofisi tunawajua. Huko nje strangers tunasema. But squeeze it normal. I think squeeze it normal for strangers to just compliment you. I'm like, your hair looks nice, mashallah. Your hijab looks nice. I love your abaya. I love your bag and all that. Conversation starter. Kuna nipe plug wa abaya yako. Unapenda. Sasa ni hizi tunanunua Iran, nawaambia hizi tumeletea. Nawaambia hizi tumenunua Iran. Amona sema tu it's just a gift. From when I wouldn't know. She was like, ile siku nyingine utaletewa. Mwombe mwenye anakuletea pia mimi nataka nilete. That's an okay, si ndio? Yeah, it's okay. But sasa imagine asijawahi kuja tena. Maskini. Too bad for her. Too bad for Ashoneshe. Material kupata. Unajua hii material like kupata ni ngumu. Tumetafuta isili. Aziko. But we're still looking into that. Mwambie atapata tu siku moja. My mom is yeah, she's the plug. Nikipata material ndawasumbua kwa hiyo ofisi, you'll never know peace. Hakuna shida kukucompliment. Mimi kwanza nataka utusumbue hivyo. Juu pia mimi I never shy away from nice things. Unajua nini? Kama ni unajua if you have a nice thing na imenibamba and actually you can actually plug me to that. Mimi sina shida. In fact kwanza mimi natakanga please showcase all your nice things and pia mimi I'll showcase all my nice things. Let's look good together. You get I look good, watu wanapenda vitu nzuri. All look good. Hiyo ofisi watu wanapenda vitu nzuri. Yes, watu wanapenda kunukia vizuri. Watu wanapenda kuvaa vizuri. Modestly though. Yeah. Kuvaa modestly ni vizuri. Kwani kuna kuvaa ingine? Unacheza. Don't be for another day. Ukiona modesty huku nje, you're like, hey, nikiona okay, tu Adija na hijab lazima ni plug hiyo hijab amebai wapi. Lakini Adija ni nani? Ananiambiaga tu nilikuwa kwa Mahditv weekend nikachukua. Hey, unachoma Mariam unachoma. Na kusema kwa Mahditv. Ati nilikuwa kwa Mahditv nikachukua. Sasa next time na kupanga vizuri. Anything nice you see, tunaplagiana. So talking on I think story na compliments. I think tusimalize kama hatujataja our counterparts wetu. Our men, our brothers, husbands, uncles, relatives, fathers, beloved fathers. Like how do these people receive these compliments? Heri sisi ladies tuko na venye huwa tuna receive and we actually sometimes even look forward to receiving them. Yes. Like your scenario when you umesema. Before they receive, do they even give compliments? Well, they do. Some do. They actually do by the. Okay, some do, but there's that fear of nikicompliment Hadija atachukulia aje. No, like what anena watu wa nje. Your brother, your dad, like sasa ndio nasema na brother kwanza brothers na cousins watakuroast tu watakuambia savage na leo kwani mama ungare
just tell me nakaa smart. I Leo remember. nimekuwa ningare aje. last born wetu akikuwa na tu hivi umeng'ara, the first question, unaenda date wapi? Leave alone hata kung'ara. It's on a Sunday or probably a weekend, you're just at home. Umetoka tu kuoga kwa bafu, unaulizwa kwani unaenda wapi? Like bro, uwezi tuoga na ukae kwa nyumba. Anyi msema ukweli, mnoganga kweli kuzo manyumba. It's on a weekend, lazima ukae vizuri. Hata kama uko nyumbani Hadija. Inaonekana mnoganga sana pako kuzile ze. We are ogangi. Leo ameoga na kaa smart. Unaona? Adija unajua you don't have brothers. Well, I do. No. But then sasa like literally I can actually literally relate to that. Mimi unaoga tu hivi vizuri. Sasa hata maybe ulikuwa unaenda class. The first question, unaenda date wapi? Bro, niko na class. Hata si hivyo like okay, maybe on this other flip side, people will actually give you really good compliments. For example, your dad. Ama for example, your uncles. Ama watu wenye mnaheshimu in that family, relatives ama nani. Wakikupatia hiyo compliment, you'll actually feel ni kama umefanya something ya maana. For example, maybe you've done something out there. Ama you've done something for the family. Ama umekuja maybe from a very long trip. Ama ujonekana, umerudi sasa umekuwa the prodigal daughter ama prodigal son. Yeah, the return son. Like, si hata kila mtu kataka kana, like maybe you've gone and done actually something good. Unaona? There's a day somebody there's a way compliment you'll feel like, okay, this is actually genuine. And actually I feel good about itakutengenezea hata mwezi. Unaona? But not most of them actually like give compliments. Yes. There's a day somebody complimented me nikakasirika. Kwa nini? Uliambiwa nini? Ama alikupatia half baked compliment? Nilikuwa nimevaa abaya toras. Meenda kumuona. Guess the compliment yenye alinipea. Ati kwani siku hizi umekuwa Al-Shabaab? Astaghfirullah alazim. That was wrong. Please, that was wrong. Linking it to that. I hope you told him like. No, it was a girl. A Muslim girl. Okay, that was backhanded compliment. Okay, was she? I don't even know how to describe that scenario. So alikuwa na kucompliment nguo ama alikuwa no, unajua nilikuanga na ubradhe kitambo. We. So and then like to make us me like hatujaonana for so long. So unajua so all of a sudden anakuona na bayaturas. Yeah. Na amekuza kuona na floral dresses. But dresses. Si compliment, hiyo ni comment. Si floral That's dresses. That's a comment. Amezoea kuniona na track na t-shirt, amezoea kuniona tu buibui zangu zote ni open. Like hiyo siku alikuona umehonoka. Whatever that means. Who you? Whatever that means. Yeah, lakini it's I think it's equal. Like nili feel like different, bro, hata kama. But now let's come to your point. Like, do men give compliments to their fellow men maybe? Why? Okay, I've heard they do. They do, but you wouldn't see it as direct and as many times as kama sisi. Because okay, maybe ni just good friends or maybe the classmates or relatives of being around. But you see, family. the men do compliment each other. Na compliments zao zinakuanga tu ruthless. Kama kitu ni mbaya na they don't even spare you. But now on the positive side. On the positive yeah, they do. side. Si backhanded kama sisi madem. Kama sisi madem. But they won't be that direct. Really? Like zile za sweet and warm like us, of course. Umenunua like umenunua gari. Umenunua hii simu and they're like, we bro, umeomoka? Umeamua kututesa? Hii mwaka tutasikia. Wasupa tu ndo na wahurumia. Wasupa tu ndo na wahurumia. I know, but umenunua kiatu mpya, they are there. They will compliment you because one funny thing na wanaume, mtu anajua nikisema hiki kiatu ni mzuri. One day, siku moja tu pia mimi ndahitaji kuivaa. Okay, interesting. But I think Nona, there's a time we also had discussion. It was just me and my cousins, I think, just Mel. So we were debating zileza. You see, women, we do give and receive so many compliments compared to our counterparts. But do these men
ama do these women actually mean like 90%, we give 90% of compliments out of compliments zote and then utapata maybe men they just give a few, but ukieka kwa balancing scale utapata sometimes men not being whatever for women here, no, like utapata sometimes men do compliment genuinely towards each other more than maybe women who compliments, maybe with time right now with the way to gonna more exposure, maybe to gonna women are putting themselves out there, we're actually being genuine and we are working on ourselves on maybe not being the wicked part of us and all that, the way stereotype in our society made to paint. Yes, that's, we're on a good path, but maybe we were debating on this other side. For example, if a man comes to another fellow guy and they're like, their compliments hizi njumu zako, hizi njumu, hii msumi yako, hii ni legit, umefanya kazi poa nini and all that. Ama kama si mzuri hata kuambia at all. They were like, mimi kama mimi najua hauna kitu mzuri na ukai poa. Na nakwambia kudanganya ukai unakaa poa, watakwambia tu hii njumu umegongwa hapo. Lakini sisi utakuja ulize Khadija hijabu yangu inakaa. But not for all, like I said, not for all, because we do give each other squeezy mashallah genuine compliments. But utapata wengine sometimes you compliment them, mtu anakupatia tu a savage answer. Ataki compliment. So anyway, out tumesema kuna kashida mahali. Let me tell you a story. There was this day, it was on a Friday, tunatoka mosque. So watu unajua venye mosque mnatoka watu wengi. So there's a guy anatembea mbele yangu, mimi niko nyuma tu natembea pole pole. So dem mwingine amekuja tu ambaye assalamu alaykum, alaykum salam, uko smart. Ati yes, courtesy of my wife. Yeah. Well, miss sioni shida, like you're actually giving your wife your compliment pia ilikuja tu na mambo yake, or maybe in a tone. No, maybe if I'm looking at that, nilienda kuchekiaga huko mbele. If I'm looking at that comment, yenye sasa tuweka compliment. If I'm looking at it from a stranger's point of view, I'll be like, this is actually nice. You're praising your wife for actually doing this. Then the compliment goes back to a blunt compliment. Unajua saa zingine unakuanga overjoyed with what someone does for you. Paka you don't fail to say it. For example, I'll tell people my story another day. Walaikum salam Mariam. Ona, nimekuambia tu uko smart. Niambie tu asante, your story ishe. Why are you complicating things? Sino nasema labda kuna venye alikuwa na relate na wewe. Kuna venye labda alikuwa na relate na wewe. Territory na kila mtu. Mimi from my point of view nitakuwa tu zile guy ana mark territory. Your wife is then good. Simple as that. Adija, it was just a compliment. Watu wache kucomplicate vitu kunje. Now, lakini pia I feel like inatoka kwa nani? Pia zikuje na boundaries. Inatoka kwa nani? Wachani kucompliment mabwana za watu. Umesikia? Hiyo imekuja hata wacha nikunye hata chai. Si hivyo. Now coming maybe to now, just sasa kama alisema courtesy of my wife, that means next time usimcompliment. But ina depend when you interpret. Mimi ninge interpret na maybe different way. Zile za okay, because really from the facials is doing a good job from the facials za mtu mwenye aliambiwa hivyo akusikia vizuri. Ama yeye alikuwa anaambiwa hivyo compliment. Anyway, now coming to the digital space, utapata it's so easy to compliment people online than in person. Like mtu, you go on TikTok, you're like, oh girl, I love your hair, I love your dress and blah blah blah, but kutana na yeye kuja kwa street hata kuangalia tu and then just hizo tu ni vitu tu tunafanya. Like why is it difficult? Maybe mimi naiona in two ways. The first way is people who usually give compliments, za zingine wanatakanga wakwe behind a certain mask ama curtain. Zileza Mr. Kunione, but guy unapendeza viatu zako, inapendeza nguo zako and all that. They really love to appreciate you, but sasa anonymously. But now assuming if because in person, it's a genuine would you still compliment? Sasa ndo nasema unaona kuna watu wenye people, unaona venye kuna wenye wana struggle to receive compliments. There are people who struggle to maybe to compliments. Give it. Because watakuwa zile za I can't directly tell you hivi face to face that I love the shoes that you wore the other day, I love your bag the other day and all that. Haizi kukwambia hivi directly. But ukimpata, unajua sasa sisi wote most of us ni keyboard warriors, utajipata tu
kuna ka wall. So hata kama hapo hata anaweza kujibu, kujiexpress na hautamjua yeye ni nani. na pia maybe kuna ile fear of rejection ama kuambiwa vibaya kama huyo msichana. So you like see? hey, this is a safe space, I can just compliment na sitaonekana na vibaya. na hakuna mtu ataniuliza because naweza kutana na Adija personally amevaa the same dress yenye amepost, nimwambie Adija you look good. Unataka kunipatia husda ama nini? Hassle. Not that kind of mindset. But najua akipost kwa status nimwambie madam unakaa poa. Saa zingine hata usemi unakaa poa, ukishaandika tu madam anashikanisha lines, najua leo I killed it. But kuna wengine unajua vizuri sana online, I think ni platform yenye pia wanachachisha sana like people do give exaggerated comments ama exaggerated compliments on some mwingine things. unaona tu amevaa venye anataka na mko hapo mnamwambia venye yuko sawa. But kumbukeni watu wako na different taste ya vitu. Yeah, on that note, but ndio nimesema our social sphere tunakuanga it's a bit not every time of course. Kuna genuinely tu kiona hii kitu utasema okay this thing ama this person deserves the compliment that they are getting. But kuna wengine tutakuzuliza hapa umechachisha sana au umeexaggerate kidogo. You see? Yeah. Now the last question to us as we maybe wrap up, like how do you receive compliments yourself? Hi. Are you that confident accepting it? I mean, like, thank you, like, Mimi for that laugh is telling us something. No, mimi yangu is just the common genuine mwananchi one, like ama niseme to the Khadija way, like ina depend, like the way I keep saying ina depend nani amesema, and depend ina come from what point of view. Na pia mimi before you compliment me, how am I seeing myself with that particular thing that unataka kuniambia? For example, you're complimenting me on what? My bag. Just simple, random. My bag looks nice. Mimi when I was buying it, I felt, okay, this bag. Okay, me, I want this bag and it's nice. It's going to turn eyes. Not turn eyes. Okay, that was not good. Okay, it's a good bag. Like genuinely, it's a good bag. So niki receive compliments, actually good genuine compliments about this bag being nice, I'll receive them. Like, oh, thank you so much. I also love it. Like Mimi, I'll just realistically and truthfully express what I feel your compliment. But since compliments zingine, you can actually see that zikona kidogo ulterior motives behind it. Ama unaweza jua tu hapa kuna mtu anataka something from this. Unaona anakuja na compliment. So like you said, depend ni nani? Then depend pia ni nini na situation. Mariam, are you a confident? I love compliments. I love compliments. We'll be complimenting you on everything, inshallah. Wewe unanikomplimentiki karibu kila siku nikiingia kwa ofisi. Basi sasa umesema you love the compliment. Yes, Zura like ukiingia ana overdo. Anajituma. Ni kwa overdo. Siku overdo ni kujituma ni kwa. So it's a good thing. So thank you. No, she's my neighbor. My flowers. This is your flowers. Thank you. I hope I'm not showing Unafikaga tu hivi. Showing off what? Your ability to give compliments. Unafikaga tu hivi. She's like, hey, Maria. Nitumie plug wako. So me, I love compliments. Na napenda kukomplimentiwa. So I receive compliments positively. But where do you draw the line kama ni actually genuine ama si genuine? Ina depend ni nani anani compliment. Na ni nini pia, si ndio? Yeah. I mean, we'll just say thank you to every compliment that comes. Isipokuwa ya hiyo bag. Mimi if it's a stranger na najua tu anandanganya. Mr. Argue. Oh, you love this cup, thank you. This nini looks good on you, thank you. But nitakoziliza thank you. Kwa akili meeting ishaanza. You're saying thank you but your face is saying something else. No, I'll say thank you genuinely, like zile za I'm receiving your compliments, but at the back of my mind because taki kuargue, I'll be like your compliments kwa nini. Lakini at the back of my mind najiuliza uko sure ni mimi unaambia hizi vitu? Okay, I think for me because there was a time sijui ni project ya shule tulikuwa tunafanya ama nini na nilikuwa 100% sure hiyo kazi nimeifanya tu venye nataka, and then the person tunafanya na hiyo project anambia hii project iko sawa. Labda yake ilikuwa chini zaidi ya hiyo. Si bro, najua nimefanya shoddy work, hizo shots hazi like labda yake ilikuwa lower. Tuna record project. So I was doing the reporting. Kuna a certain part yenye I'm supposed like tuzunguka hivi and then ndo nifanye hiyo reporting, nianze the reporting part.
ananiambia you did great. Nilimwangalia tu hivi kwa kichwa. Ama alikuwa competitor chini ya maji. But compliments zingine they are meant to just maybe encourage you. We didn't say that. Kuna Compliments zingine they are actually meant to encourage you maybe to step do up better kidogo. Unaona? Then it needs to be full. People Yes. don't know how to give. Please. We are in a digital age. Learn these things. Zuhra, by the way, unaona project ulifanya jana, you did really good. Lakini You'll be encouraged maybe to do better. I don't know the way. So you tell me it's good and then you leave It's it at that good. if it is an encouraging compliment. Sasa si Adija, depends. Sasa it's up to you. Sasa to kama, add nini. for example, sasa it was good. Lakini Ongeza tu kidogo. But kwanza keka lakini sasa usumeharibu. hapana haujaiharibu. Nimekwambia Unaweza ni sema nzuri, lakini hapa kwa credits kuna kitu fulani na fulani umefanya, haifai kufanywa hivyo. Maybe you can change the credits, ama ukishindwa niite mimi ndakuja kufanya nini. Mimi naagria hiyo. But nasema hiyo but lighting ya videos zako ndo nasema you ziko see na the shida. word, you see, there's a lady who told me they are very sensitive with the kind of words you use. Literally hata kama wako na a very good neutral intention towards that thing, the words you use unave that's emphasize on but na lakini kuna naweza kucompliment saying this project was actually good, it was a success, but ukisema kuna mtu ukimwambia analia tu Usharibu kila kitu. like tunaweza sema we. this project was actually good. What you just need to add ni hivi unaona, ama just the areas you need to improve even like kuna the mtu, kind of words people use out Adija, here. kuna What if mtu ni utamwambia mbaya? hivyo. Sasa kama ni mbaya sasa Adija, unamwambia tu ni mbaya. Kuna mtu utamwambia hivyo and then at the back of their mind uko like si Wewe umesema kila siku tu unaonanga kazi yangu kazi ni yangu mbaya. ni mbaya. Sasa unaona Hawezi ni hata appreciate. hiyo bas ni compliment wewe ndio uko na doesn't shida. matter. Wewe mwenye una receive uko na shida. You're a person who struggles with receiving Receiving feedback. Yes, a compliments. compliment And then kitu feedback. kingine, these people wenye wanakuinvite for event and then wanakwambia don't overdress. Shida yao inakuwa No, what is your Kwa nini definition unaenda of kwa overdressing? outshine bibi harusi? Mariam, the next time unaulizwa no, the next time unaulizwa hiyo swali, please uliza what do you mean by overdressing? Simple. Hadija, Kama sama sivai Outshine bibi no, harusi. kama sivai gown ya bibi harusi, wewe shida yako ni gani na the kind of unless uni stipulate uniambie hivi na hivi. What do you mean by mimi usinialike kitu yako alafu niambie venye sijui sifai ku. Can you please explain what you mean by overdressing? Ama just state the dress code mara moja from the tuambie word tu go. vaeni black and white, trava black Tujue and white venye tukuje. hata Black and white bado mtu overdress. Anyway, Zura, kama usema tu kama utaki tukuje shughuli yako tuambie msije. Ama kama unajua uwezi step out in your own occasion, kama umetokeleza umevaa vizuri, tuambie we can help. Ama look for people who but tuambie don't come here overdressed. What is your definition Mimi of siwezi vaa tu venye nataka na nakuja event. I will dress to impress. I will dress to kill. Pambana na hali yako uko mbele. Mimi I'll dress to please myself. Yes. Hello. dress for you, look good, smell good. Yeah. Alafu No. after hapo unatufuria. No, Atina tulitoka huko. lengo yako ni smart lakini sume overdo. Mimi sikukataza mtu overdo. Ati We all had Hadija, kwani ulikuwa unakuja compete na bibi harusi? Sasa bwana harusi atakuwa confused. And I think people It happened to me. Watu wanafaa kuheal. Please do self discovery. Fanya self discovery, ujue uko side gani. And now I think that brings us to the end of our episode. Oh, we've come to the today. end. Yeah. Haraka has Aje. it been? Producer. Wow, Yeah. okay. We've come to the end of our episode today where we were Acha niambie discussing watu about- kitu huku nje. Learn to receive compliments. Now you also learn to appreciate yourself. Once umejua kujiappreciate you as a person, you learn to accept compliments in a good way. Because you've worked for that compliment, Yes. right? Thank you, your Mariam. flowers, Mariam. Thank you. Thank you And for yours? simply. I am just echoing what Mariam has said. You're welcome. Simple as that. Learn to work on yourself. Do some work on yourself. Ndio ukipatiwa compliments isikuwe ni kama unaiona ni kama Iko na malicious intent. intentions. Yeah, once you work on yourself, once you just know how to value yourself, unajua the kind of person you are, your strengths and weaknesses and all that.
I think you'll be in a better position to actually receive genuine compliments. Yeah, because you'll be in a position of, I deserve this and I have worked for it. So whether you may be giving it backhanded or it's full compliment, you accept it all. Or I can easily tell if it's that. Anatufukuza kwa studio. Tunafukuzwa kwa set. That has been it. People struggling to accept and also give compliments. Wewe pale nyumbani, where are you? Do you accept the compliments well? Ama you feel like sometimes they're not given with good intentions? See you in the next episode. Masalam. Jipende nani. Churus.